Good evening, everyone. 안녕하세요. Welcome to today's this first time the retreat for our special needs ministry. 어, 사랑부 수련회 처음 이렇게 모인 자리에 오심에 환영합니다. I am Assistant Pastor Luis from New Life Mission Church. 저는 새생명 교회의 루이스 전도사님입니다. I am very thankful and grateful to get involved to this ministry. 네, 이 사역에 함께할 수 있어서 너무 감사합니다. Actually, how we started this ministry actually was from one of our church kids, who is a special need kid. 이 사역을 처음 시작하게 된 계기가 저희 교회의 사랑부인 아이가 있어요. So around 2 years ago, 2년 전에 as we know, there was a pandemic happening in the whole wide world. 네, 그 코로나 시기 때 But at that time, by God's grace, God allowed us to meet our pastor from Korea and his team. 하나님의 은혜로 한국에 계신 이 사역을 하시는 목사님과 그 팀을 만나게 됐습니다. So through that meeting, we start like a weekly online meeting with our special needs kids and his family. 그 만남을 통해서 매주 온라인으로 함께 미팅을 하게 됐는데요. 그 사랑부 팀과 그리고 그 가정과 So every week we share the word of God, 매주 하나님의 말씀을 전달하고 help them to imprint the covenant, 그들이 그 언약을 각인하는 시간을 갖고 let them truly grab hold on their identity as an image of God, us, the remnant leader. 하나님의 형상인 그 정체성과 렘넌트 리더인 정체성을 붙잡을 수 있는 그런 시간을 가졌습니다. And during these 2 years, we saw many evidence that God did for those remnants and their family. 그리고 그 지난 2년 동안 하나님이 역사하시는 증거들을 많이 보게 됐습니다. And also, it's God's time schedule this year. So our Korean team, they come to Hong Kong and start this first time the retreat for our special needs kids. 하나님의 시간표 따라서 한국의 이 사랑부 팀도 오시고 이 처음으로 이 훈련의 시간을 갖게 됐습니다. So this is how we have this retreat today. 네, 이렇게 이 훈련을 할 수 있는 기회가 생겼습니다. And also today we have the team from Korea. So pastors and teacher and specialists, and also including those special needs kids' family, siblings, they all come together to Hong Kong. 한국에서 오신 이 팀 안에 목회자와 그리고 선생님들과 전문인 그리고 형제들까지 다 함께 오게 됐습니다. So they came as a witness. 오늘 여기 증인으로 서는 분들입니다. So that's why this morning we had the message focusing on our parents and the kids first. 오늘 아침에 말씀을 나누는 시간에 학부모님과 그리고 사랑부 아이들을 중심으로 말씀을 전했습니다. So right now we're gonna have the second section. 오늘은 지금 이 두 번째 시간에는 So tonight we're gonna invite the specialists, the teachers, come out to share their personal testimony and the evidence in their fields first. 이 시간에는 전문인 분들께서 오셔서 간증과 그리고 증거들을 전달하는 시간을 갖겠습니다. So after they are sharing, we're gonna give everyone the time to have a Q&A section. 네, 그렇게 다 간증하시고 그 다음에 질문과 이렇게 답하는 시간을 갖겠습니다. So I believe, especially our teachers, you may have some students who are facing this issue as well.
you may have some concern about this. 네, 교사분들께서 그런 같은 학생 문제를 갖고 있는 학생들이 있으면 그런 질문에 대해서 할 수 있는 시간입니다. So we can raise up some question and also let our teachers can share how they deal with this case with the gospel. 그래서 질문과 답하고 그리고 다른 교사분들께서 있는 그런 같은 간증이랑 이야기들을 서로 소통하는 시간을 갖겠습니다. So after this Q&A, if needed, the pastor from Korea, he may give the special lecture if needed. 그리고 이렇게 서로 소통하는 시간 후에 한국에서 오신 목사님께서 필요하면 특강을 하는 시간을 갖겠습니다. So now let's welcome the specialists and the teachers from Korea to give this sharing first. 네, 지금 이 시간 한국에서 오신 전문인 선생님들께서 오셔서 간증하는 시간을 갖겠습니다. Let's welcome them. 안녕하세요. Hello, nice to meet you. 저는 원래는 서울에 있다가 2018년도 이제 부산에 내려가서 어떻게 설명해? 저 갑자기 굉장히 떨려요. So I originally lived in Seoul, and in 2018 I moved down to Busan, and I'm a little bit shaking right now. 원래 저는 이제 대학에선 특수교육을 전공을 했고요. I majored in special educational needs in university. 제가 굉장히 젊어 보이지만 실제로 연식이 많이 돼서요. And although I may appear young, I'm actually quite old. 제가 대학을 졸업할 당시엔 한국이 특수교육 굉장히 낙후되어 있어가지고 제가 학교 현장으로 가고 싶지 않아서 이제 소아정신과 병원에 있는 치료 파트로 일을 시작을 하게 됐습니다. At the time when I graduated university, the special education needs system in the schools weren't very well established. So I didn't want to go in the schools. So instead, I wanted to go work in the psychiatric wards. 그 당시에 이제 제가 대학교 4학년 때 실습을 가게 되는데 그 당시 한국의 특수학교 현장이 아이들을 어떻게 해야 될지 방향도 모르고 방법도 모르고 제대로 케어하지 못하는 그런 현장을 보면서 굉장히 제가 할 수 있는 게 없겠다 싶은 가운데 이제 선배 통해서 병원 현장에서 일을 시작하게 되었습니다. When I was in university, I went to a SEN school for a practicum, and I was able to see how they didn't know how to care for the children, and they didn't even have a direction for special education. And so through an older student that I met, I was able to be led into the hospital field. 그리고 그 가운데 하나님께서도 미술 치료 공부를 하게 하셨고요. And in the midst of that, I was also able to study art therapy. 매년 선교대회가 있는데 그 선교대회를 놓고 기도하는 속에 나의 미션을 두고 기도하는 속에 하나님께서 이제 청소년 상담사 공부도 하게 하시고 또 사회복지 공부도 하게 하셨습니다. In the midst of attending these missions conventions, I was also I gained the mission to work and study in children's therapy as well as counseling. 그래서 여러 가지를 하게 되는데 지금은 현재는 부산에 있는 임마누엘 교회 거기에서 이제 위탁에서 하고 있는 임마누엘 장애인 주간보호센터에서 사회복지사로 일을 하고 있습니다. So I have a lot of experience in different fields, but right now I'm working at the Busan Emmanuel Church Disability Center as I'm working in that center. 그래서 병원에서 제가 서울에서 20년 넘게 있는 병원의 현장에서는 사실은 이제 유아, 초등 그 아이들 파트를 주로 제가 만났었고 현재는 이제 장애 성인군과 함께 있습니다. When I worked in the hospital field in Seoul for 20 years, I mostly
I mostly had patients who were children or younger, but in Busan I worked with adults. 네, 이제 이것은 이제 제가 쭉 지금까지 살아온 저의 인생이고요. And so this is the life that I've lived so far. 근데 사실은 제가 특수교육을 처음 시작하게 된 거는 텔레비전 프로그램 하나 때문이었습니다. The reason I actually entered into this SEN field was because of a TV program I watched. 저는 그 텔레비전 덕후 아시죠? I was a TV maniac. 그 굉장히 성격이 그 제가 커원하고 별 차이가 없이 굉장히 옵티즘스러워가지고 텔레비전이 저의 친구였는데 어느 날 텔레비전에서 이렇게 수화로 봉사하는 사람들을 보게 됐어요. I really enjoy watching lots of television, and as I was watching, I saw a TV program where they were helping children with sign language. 그래서 나는 커서 저런 일 나도 해보고 싶다. 주업이 아니라 저런 봉사활동을 한번 해보고 싶다라는 생각을 했었습니다. And I thought to myself, when I grow older, I want to do that kind of charitable work. 그때는 제가 예수님을 믿지 않았을 때였고요. At that time, I didn't believe in Jesus. 고1 때 그거를 잊고 있었는데 고1 때 담임 선생님께서 저의 진로를 상담해 주시면서 너는 특수교육이 맞을 것 같다라는 말씀을 해주셨습니다. In 10th grade, I met with with the admissions counseling team at my school, and my teacher, my homeroom teacher, actually guided me towards going into the SEN field. 그때는 그 담임 선생님도 저도 다 불신자였습니다. At that time, the homeroom teacher, as well as we were both non-believers. 근데 제가 지나고 생각해 보면 하나님께서는 정말 저의 인생을 하나님께서 영세전에 구원하기로 작정하셨고 하나님께서 세계복음화와 사랑부 복음화를 놓고 저의 인생을 선택해서 인도하신다는 것을 생각해 보면 더 인정하게 되는 것 같습니다. And the more I think about it, the more I'm able to accept that and believe the fact that from long ages past, God had already chosen me to do His work and the ministry that He'd called me for world evangelization. 그래서 특수교육이 뭔지도 모르고 그럼 특수교육을 해야 되는구나라고 생각해서 재수까지 하면서 제가 특수교육과를 들어갔습니다. I didn't even know what the SEN field really was, but I actually left school and I entered into that field. 근데 저는 별로 공부를 잘하는 머리가 아닌데 특수교육이 너무 공부가 어려웠습니다. And I actually was not the brightest student, but when I started studying for this field, it was actually a very difficult course. 그 당시 생각해 보면 교수님들도 한국이 그 당시에는 특수교육에 대해서 정확하게 잘 모르는 교수님들도 헷갈리는 듯한 느낌이었습니다. And I was able to feel that even for the professors, this field was not really well known, and they didn't really understand the SEN field either. 제가 연식이 많다고 그랬잖아요. 제가 대학 다닐 때는 ADHD가 대해서 들어보지 못했습니다. And so I told you that I'm older, and so during the time that I was studying university, people hadn't even heard of ADHD. 그러다가 이제 그런 가운데 제가 하나님께서 만남들을 주셨었는데 한 케이스가 제가 이 특수교육을 공부하고 그 공부한 것을 가지고 업을 하고 있는데 제 마음속에는 뭐가 있었냐면 저도 제 인생이 별로 행복하지 않고 힘든데 장애아동 부모님들을 보는데 너무 힘들어 보였습니다. And so after I studied special educational needs, the course. I graduated and I got a job in that field. But I thought to myself how difficult my own life was, but how much more difficult it was for the parents of the children with these needs. 제가 생각나는 한 케이스 아이는 이 아이는 제가 만났을 때 5살 아이였는데 굉장히 예쁘게 생긴 남자아이인데 침 삼키기도 안 되고 이 아이는 항상 다닐 때 손을 잡아야 돼. 왜냐하면 인도와 차도가 구별할 수 없는 인지 능력이었기 때문에 그런 아이를
만난 적이 있습니다. In one case, I met a boy who was 5 years old, and he was a very small, beautiful boy, but he couldn't swallow his saliva properly, and nor could he differentiate between the sidewalk and the actual road. So you had to hold his hand wherever he went. 과연 이 아이한테 무엇을 치료할 수 있고 어떤 것을 교육할 수 있을까? 전혀 할 수 게 없어서 그냥 이 아이 데리고 저는 산책만 주로 했었습니다. And so I didn't know what I could do to help him. So the main thing that I did with him was I would go on long walks with him. 그런데 그 아이 집이 굉장히 집은 잘 사는데 엄마 쪽 아빠 쪽이 굉장히 불교를 섬기는 집이었습니다. That family, the family of that boy, was really well off, but the parents, both the mom side and the dad side, were were a very strong Buddhist family. 근데 그 누나가 있는데 그 누나도 건강하게 태어났는데 어느 날 뇌에 물이 차는 병이 생겨서 그것 때문에 이제 수술을 하게 되고 눈도 이제 개안 수술을 하는 상황이었습니다. The little boy had an older sister, and she was born healthy, but when she got older, she had a disease where her brain was filled with water, and they had to do a surgery. And because of that surgery, she had some problems with her sight. 그래서 그 엄마는 이 아이를 가졌을 때는 정말 문제가 생기지 않기 위해서 만삭이 될 때까지 매일 절에 가서 빌었습니다. And so when that mother was pregnant with the little boy, she went to the temple every day and she prayed for a healthy child. 그러다 아버지가 이제 미국의 주재원으로 가게 되면서 이 아이는 거기서 태어나게 됐고요. But because of the father's work, they had to move to the States, and the child was born in the States. 그 주재원 생활이 끝나서 다시 한국에 들어왔을 때 이제 저랑 만나게 됐습니다. And after his work period in the States was over, they returned to Korea, and that's when I met the boy. 이제 그때 그냥 그 어머니와 했던 것, 이 아이가 어느 정도냐면 잘 사는 집인데 집에 가구가 제대로 있을 수가 없고 그릇이 제대로 있을 수가 없었습니다. That family was really well off, but they couldn't actually even have furniture or proper plates and bowls. 왜냐하면 그릇은 이로 다 깨버리고 Because the boy would bite all the glass plates. 자폐아이 특성 중에 저런 데 높은 데 있으면 막 올라가고. And because he was autistic, he would go up on top of these high furniture, and he would jump off them. 지금까지 제가 봐도 가장 심한 아이 중에 하나였습니다. I think he was one of the most severe cases that I had seen. 근데 그 어머니가 이 아이 때문에 있다가 어느 날 신문에 실린 이제 이런 장애 아동들을 위해서 하는 예배가 있다는 걸 알게 되고 그걸 통해서 이 어머니가 예수님을 믿게 됐습니다. But one day the mother, she saw a newspaper ad for a worship service for special needs children, and through that she accepted Christ. 그리고 셋째를 낳았는데 굉장히 건강한 아이를 낳았습니다. And when she had her third child, the child was born healthy. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 그 복음을 만나서 건강한 아이를 낳았다가 아니라 장애 아동 한 명이 있음으로 인해서 전혀 복음이 들어갈 수 없었던 그 가정이 살아나는 것을 제가 보면서 보게 됐습니다. What I'm trying to tell you is not that she received salvation and after that she had a healthy child. The story I'm trying to tell you here is because of that child with the special needs, the family who could never listen to the gospel heard the gospel. 그 가정이 엄마도 살아나고 누나도 살아나고 이제 아버지까지 믿는 것까지는 제가 보지 못하고 나오게 됐는데 전혀 들어갈 수 없는 철옹성 같은 그 가정이 장애라는 한 문제 때문에 흑암이 무너지는 것을 보게 됐습니다. Because of this one, it may appear as a problem of this child having this special needs. That family, the parents as well as the older sister, everyone received salvation. 그 전까지 제가 가졌던 생각은 너무 집이 힘드니까 이 아이 경제적으로도 치료비도 굉장히 힘들고 여러 가지 삶이 힘들기 때문에 제가 가졌던 생각은 태어난 건 어쩔 수 없으니 그냥 빨리 천국 가는 게 이 가정을 위해서 좋지 않은가. 그게 제가 가진 흑암이었습니다. I actually had these very dark thoughts where I thought it must be so difficult for the parents to have a child like this, and on top of that, the hospital bills and everything else must have been so difficult. And I actually had these very dark thoughts, thinking that it might be better for this child to go to heaven. 그런데
하나님께서 저에게 그 가정이 그리스도 복음 안에서 회복되어지는 걸 보면서 그게 아니다라는 것을 깨닫게 하셨습니다. But I was able to realize that, able to realize how wrong I was, seeing this entire family be revived with the gospel through this one boy. 그리고 2000년도에 그 한참 복음 엘리트에 대한 말씀이 나오기 시작했는데 저는 하나님 앞에 질문하게 됐습니다. 제가 만나는 아이들은 세상에서 일명 엘리트가 아닌데 장애인 아이들인데 하나님 제가 후대를 복음 엘리트로 키우기 위해서는 다른 곳으로 인도받아야 됩니까? 기도하게 됐습니다. And in the early 2000s, a lot of the message that we were receiving at our church was concerning the gospel elite. And I thought to myself how the children that I am dealing with, they are not elites. So I had this prayer topic: God, do you want me to to move to a different field? 그때 하나님께서 주셨던 말씀이 이사야서 6장 13절 말씀에 이 현장, 장애 현장, 사랑부 현장을 살릴 엘리트는 이 사랑부 렘넌트가 복음 엘리트라는 답을 저에게 주셨습니다. But at that time, God gave me the answer of Isaiah 6:13 that this send field, these children with these needs, they are the ones who will stand as the gospel elite. 그 치료 현장에서는 어쨌든 치료를 받으러 오기 때문에 아이들이 치료로 좋아져야 되는 일명 성과를 내야 되는 그런 압박감이 있죠. In these disability centers, there is this pressure to see these children get better quickly. 근데 이제 어떤 아이들은 어떤 걸 집어넣어도 자극을 줘도 반응을 나타내지는 않은 아이들도 있고요. There are certain children, however much you stimulate them and try to help them, it doesn't affect them in any way. 또 어떤 가정 같은 경우는 부모와 자녀가 둘 다 답이 없다라고 생각할 정도로 힘든 가정들도 있고요. And there are very difficult families where not only are their children very difficult, but so are the parents that you are dealing with. 그때마다 하나님께서 주셨던 게 그 이 현장에 복음 엘리트가 있고 제재가 있다라는 그 언약 때문에 제가 그곳에서 살아남을 수 있고 여기까지 오게 된 것 같습니다. But God gave me that covenant and promise, and belief that there were disciples and also gospel elites in this field that God had already sent. 제가 오늘 여기 특강을 선발하는 거를 7시 반에 들었습니다. At 7:30, I was told I would be giving this 그래서 testimony. 말이 두서없이 진행이 되는데 And so I might kind of sound like I'm a bit all over the place. 한편으로는 감사한 게 그때 하나님께서 붙잡게 하신 언약 속에 여기까지 오게 하신 것 같습니다. But I think one thing that I'm holding on to and I would like to relay is the fact that I've come all the way up until this moment, holding on to the promises that God has given me. 여기 계신 제가 듣기로는 치료사 선생님도 계시고 또 이제 국제학교의 특수반에 계신 선생님도 계시다는 말씀을 들었습니다. I've heard that some of you are teachers working in international schools, and some of you are specialists in that field. 그래서 선생님들이 가장 부모님도 힘들지만 사실 선생님들도 어떤 면에서는 맞아가면서 하기도 하거든요. And so not only for the parents but also for the teachers, you just need to experience things to learn them. 저도 다운 죽은 아이가 제 얼굴에 침을 저한테 뱉은 적도 있고요. I had a patient with Down syndrome who would spit on my face. 저는 감사한 게 그러니까 사랑부 렘넌트를 만나면서 창세기 1장 27절 28절이 제게 정말 언약이 되었고요. But after meeting children with special needs, I was able to really grab a hold onto the covenant of Genesis chapter 1 verse 27. 그 영적인 눈에 대한 부분이 열리게 되었고요. And also I was able to open my spiritual eyes. 그리스도의 복음이 오직 복음이라는 것도 이 아이 통해서 제가 깨닫게 됐고요. And through those children, I was able to understand and realize that the only gospel is the gospel of Christ. 또 그 아이들 덕분에 제가 세계 복음화, 사랑부 복음화를 섬길 수 있는 것 같습니다. And because of those children, I'm able to stand on this path for world evangelization and on this and work in this ministry in the Send field. 특별히 홍콩에 오니까 정말 237이 더 보이는 것 같습니다. And especially coming here to Hong Kong, I feel I can really see the 237 nations of the world. 제가 오전에는 계속 중국어만 듣고 있었고요. In the morning, I continue to hear lots of Chinese. 밤이 되니까 영어가 들리네요. And now that it's night, I hear English. 그래서
어느 곳보다 정말 세계 복음화를 할 수 있고 또 사랑부 복음화를 할 수 있는 현장이지 않을까라는 꿈을 꾸게 됩니다. And I have a dream for Hong Kong because I can see that Hong Kong is truly a place where we can do world evangelization and the ministry of the send field can truly take off. 네, 이상입니다. 감사합니다. Thank you for listening. 네, 안녕하세요. 저는 이수연입니다. Hello, my name is Soo-yeon Lee. 방금 구덕현 선생님이 7시 반에 여기 포럼하라는 이야기를 들었다고 했는데 저는 지금 들었습니다. So just now, that teacher said I found out that I was going to share at 7:30, but I just found out literally 5 네, seconds 저는 ago. 대학에서 직업자를 전공했습니다. 직업. vocational rehabilitation. 예. That. 전공을 Yes. 했고요. 예. So this was my major in university. 대학원에서 이제 사회복지 공부하고 이제 장애인복지관에서 계속 근무를 했는데요. So when I studied social work in university, and then I studied more about disability field, the 예, disability field. 대한민국에 있는 장애인복지관은 치료팀, 뭐 특수교육팀, 그리고 상담팀, 그리고 그 가족을 위한 가족팀, 아동 청소년팀 이렇게 한 8개 분야로 좀 나눠져 있습니다. So in Korea, the disability field is kind of split up into the children and young people ministry, and also like all these different branches with counseling and things like that. 예, 거기서 제가 이제 아동 청소년들 그리고 성인들 그리고 가족들을 위한 일을 한 15년 정도 하게 됐었는데요. So I've been working in the children and families field for 15 years. 저는 사실 이 전공을 제가 장애인들에 대한 특별한 사명감이 있어서 시작한 것이 아니고 To be very honest, I didn't start my work because I had this passion for this disability field. 하나님의 절대 주권이었던 것 같아요. 제가 But 이야기하면 너무 긴데 그렇게 짧게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. If I share the long story of how I came to this field, it'll be too long. But in short, I really think this is the absolute sovereignty of God who led me to this field. 근데 그걸 몰랐기 때문에 그때는 이 현장이 저게 절대가 아니었어요. 그래서 저는 아이를 낳았을 때 아이를 키울 때 내가 일을 할 것이냐 아이를 키울 것이냐 할 때 내 아이를 키우는 것을 선택했습니다. So because in the beginning when I started this work, I didn't have that sense of mission in my heart. So when I had my own child and I have to choose between taking care of my own child or working in this ministry, I always choose my own child first. 네, 그렇게 일을 하다가 그리고 아이를 키우다가 그리고 하나님 또 시간표 가정에 경제적인 어려움이 좀 와서 하나님이 다시 나에게 일을 하라고 하시는 것 같고 또 현장에 나를 부르시나 보다. 그래서 하나님이 이 경제적인 문제로 나를 현장으로 몰고 가시나 보다라고 생각하면서 다시 장애인복지관에 다시 근무하게 됐습니다. But then, so I stayed at home and took care of my kids. But then one day, actually, God allowed this financial problem to come to my family. And to me, it seems like God is calling me back to this field of disability and children with needs. So I started to work back in the field. 장애인복지관에서 사회복지사들은 장애인 가족들이 행복할 수 있도록 또 장애인 가족들이 갖고 있는 여러 가지 문제를 덜 수 있도록 여러 가지 저희가 사업을 기획하기도 하고 또 여러 전문가들을 또 이렇게 매칭하기도 합니다. So in my field, we kind of match specialists to different families so that we can help out these families with children with disability, so the parents will have less burden. 그래서 그때그때 시대 흐름에 따라서 여러 가지 사업들을 기획하는데 제가 한 것 중에서 여러 가지 중에 하나가 초등학교 가기 전에 아이들이 학교를 처음 가면은 여러 가지 이제 학교 생활 기술들이 좀 필요하고 또 학교에서 어떻게 이 아이가 지내야 될지 학교 생활을 적응하기 위한 이런 훈련들도 저희가 했었고 So one example of the works that I do is that we actually have these courses that prepare young children who before they attend primary school to prepare them with skills that they need when they have to go to school. So like these skills that they need to use for schools. 그리고 아이들이 성인기가 되면은 발달장애 친구들이 주로 직업재활시설 아니면은 갈 곳이 크게 없습니다. 그래서 이 친구들을 위한 작은 그 대학 과정이라고 해야 될까요? 낮 시간에 할 수 있는 그 데이 활동
그 데이 프로그램을 했는데 주간보호센터랑 조금 다른 개념이 우리나라에서는 주간보호센터, 장애인 주간보호센터가 다소 중증화되는 경향들이 좀 있어요. 그런데 제가 복지관에서 이제 부모님들이 우리 아이를 그 주간보호를 보내고 싫어하시는 부모님들이 있거든요. 그렇다고 해서 일반 대학에 가기에는 안 되고, 그래서 장애인 복지관에서 그 친구들을 위한 평생 교육 과정들을 저희가 또 다시 또 기획하기도 했습니다. So there's another program that I work in is that actually in Korea we have these kind of disability service center that's run by the government, but usually children who go there, they have very high severe cases of disability. So parents and families don't really want to send some of their children there because their cases are not that severe. So instead, but then these children at the same time they can't really go into the mainstream university. So what we do is then we create this day program where these families can send their children to, and we teach them different skills, and it's kind of like a vocational program which we teach them certain skills so that they can make use of them when they grow up. 많은 장애 부모님들이 아이들을 잘 키우고 싶어 하거든요. 그래서 저희도 이제 부모 교육도 많이 했는데 이 아이들이 성교육을 어떻게 시켜야 될 것인지, 혹은 이 아이들이 여러 가지 문제 행동들을 어떻게 개입해야 될 것인지, 이 아이들의 또 진로 교육은 어렸을 때부터 어떻게 시작해야 될 것인지, 또 그 시대에 맞는 부모님들이 궁금해하고 알고 싶어하는 또 교육들도 저희가 또 진행했습니다. So to be honest, all the parents with children with disabilities, they want their children to do well. So we also, one big part of our work is we also educate these parents. So starting from sex education to all kinds of questions and like things that these parents need, we provide these kind of advice and guidance. 저는 보이는 문제에 집중했던 것 같아요. 정서적인, 내 눈에 보이는 정서적인 부분, 내 눈에 보이는 육체적인 어려운 부분, 내 눈에 보이는 아이 돌봄을 좀 이렇게 쉽게 하기 위한 부분들, 그 보이는 문제를 해결하기 위해서 그 장애복지관에서는 여러 가지 활동들을 했던 것 같습니다. And also this disability center that I work in, so we actually mainly focus on the visible problems. So maybe it can be the physical problems that are visible or emotional problems that you can also see. So really we deal with the visible problems a lot. 제가 경제적으로 어려워서 복지관에서 다시 일을 하게 되면서 일을 하는데 할수록 제 개인적으로 일에 대한 만족감은 넘쳤지만 제 개인적인 삶은 좀 많이 피폐했었어요. So like as I said, like because of this financial problem in my family, I started working again. And when I do this work, to be honest, like I didn't really feel happy or content in the work, and I feel like inside I am kind of dying away. 아까 그 치료에도 실적이 있듯이 장애인복지관에도 실적이라는 게 있습니다. 실적. 실적. What's shit? Oh yeah. So like there's even in the disability center that I work in, there's this pressure to like show progress. 제가 근무하던 복지관이 생긴 지 얼마 되지 않았기 때문에 저희 상사가 이 복지관을 굉장히 부흥시키기를 원했었어요. So my boss in this disability center, because it's kind of a new center, so like he has this mindset and vision of just like completely reviving the center. 더 많은 장애인분들이 와서 이용할 수 있도록, 더 많은 장애인들이 더 많은 시간에 저희 복지관을 이용할 수 있도록 저는 끊임없이 프로그램을 개발해야 돼 있고 끊임없이 그들의 소리를 들어야 했어요. So I had to like work really hard to like come up with all these programs and schedules because our boss really wanted our disability center to like be really popular and a lot more people will come here and a lot more people will spend more time in our center. 부모님들이랑 소통하고 또 제가 저의 작은 노력으로 부모님들과 가족들이 행복해하는 걸 모습을 보면서는 저도 이제 행복했지만 제가 개인적으로 아무리 열심히 해도 우리 상사는 더 많은 실적, 더 많은 실적을 요구를 해요. So in my daily communication with parents and families, I actually feel really happy because I can see that they're really grateful and they're happy in the work that we do. But then, despite that, our boss just wanted more and more progress and results. 제가 도망가고 싶었는데 하나님이 도망 나오지 말라고 하시더라고요. I really wanted to escape from the field, but I felt like God told me not to leave the field. 그때 전도자가 이제 찾아와서 제가 복지관에서 그 전도자와 같이 1:1 다락방을 하면서 제가 뭘 알았냐면은 내가 영적인 존재라는 것을 그때 이제 확인하게 됩니다. So I started meeting with one of the pastors in my own field in this disability center, and slowly I could confirm my own identity that I am a spiritual being. 저는 저희 가정에 있는 경제의 문제, 제 복지관에서 만나는 여러 부분의 그 어려움들을 해결하기 위해서 굉장히 노력했는데 이게 내 힘으로 하다 보니 제가 너무 힘든 거예요. 몸이 아픈 거예요. So in my own work field and as well as my family's financial problems, I worked so hard for them. I really worked hard, but I feel like
I am getting more and more exhausted. 제가 한 1년간의 다락방을 통해서 어떤 시스템이 만들어지냐면은 아침마다 집에서 예배를 드리고 출근하게 됩니다. So because of this meeting with this pastor weekly, what happened to me was every day in the morning I do a short worship before I go out to work. 그 시간을 통해서 아 나는 영적 존재구나. 나는 하나님의 형상 닮은 존재구나. 내가 누구인지 알아가는 거예요. So because of that short time in the morning, I started to realize that I am a spiritual being created by God and I am created in His image. 그러니까 제 안에 근원적인 힘이 생기고 아 내가 하나님의 자녀고 나는 하나님의 형상대로 창조되었고 그 하나님의 형상이 모든 것이다라는 것이 이렇게 1년에 계속 예배를 드리면서 회복이 되었습니다. So through this worship that I give daily in the morning by myself for a year, I started to feel this strong strength coming inside from me from God, confirming that I am a child of God. I am made in the image of God, and I am the spiritual being who is handmade by God. 제가 요 일이 있기 전에 굉장히 제가 힘들게 일을 하고 있을 때 제가 만난 한 2명의 친구가 있는데 이 친구는 자폐 친구인데 그냥 자폐적인 기질보다는 굉장히 신경학적인 굉장히 괴로워하고 있는 친구가 있었어요. 그래서 너무 괴로워서 늘 제 활동에 들어오면은 집단 활동에 들어오면은 머리를 찢으면서 어찌할 바를 몰라 해서 엄마가 약 사는데 어떤 약을 이렇게 병원에서 처방받고 해도 해결할 수 없는 이 아이가 굉장한 그 괴로움에 막 못 살아서 이렇게 방을 막 떼굴떼굴 구르는 친구가 있었거든요. So this one child that I actually met with, he is on the autistic spectrum, and what happens is he's actually a highly anxious and frustrated kid. So even just coming in, he will already start pulling his hair out, and he cannot sit still, and he was feeling so like in pain that he would like just roll on the floor as well. 그 친구를 어떻게 도와줘야 될지 우리 선생님들이 같이 모여서 회의도 하고 하는데 제 마음에 어떤 회의를 해도 제 마음에 그건 답이 아니라는 생각이 자꾸 들었어요. 그러다가 제가 너무 괴로워서 그 당시는 제가 이렇게 매일 예배를 드리기 전이었기 때문에 너무 괴로워서 하나님 저 아이 어떻게 해야 됩니까? 저 아이 어떻게 제가 도와줘야 되죠? 라고 질문을 했어요. So because of this one child in our center, all of the team members will gather and meet and just to talk about him and talk about how we can help him the most. But then as I was in those meetings, I feel like we can't really help him that way. And inside, I'm praying to God, like, what can we do to help this child? 그때 기도할 때 하나님 제 마음에 저 아이는 하나님 형상으로 창조된 아이다라는 생각이 제 안에 이렇게 들었어요. But then as I was praying that prayer, suddenly God gave me this voice saying, well, that child is also made in God's image. 그 친구가 저희한테 잠깐 왔다가 간 친구인데 제가 그 친구를 잊지 못하는 이유는 우리 친구들이 하나님 형상으로 창조된 아이구나는 거를 제가 깨닫게 되는 시간이었었어요. To be honest, that child, he was only in our center for a very short while and he actually left later on. But through that child, God spoke to me that all the kids that we deal with here, they are all made in the image of God. 그런데 아까 말씀드렸다시피 제 삶이 너무 힘들었기 때문에 우리 장애 친구들에 대한 기도가 지속되지는 못했습니다. So as I said just now, my personal life was very difficult at that moment. So to be honest, my prayer for those children weren't continuous. 그래서 1년간에 제가 아까 말씀드린 다락방을 1년 동안 쭉 받으면서 그리고 아침마다 매일 예배를 쭉 드리면서 한 1년 후에 하나님이 저에게 어떤 마음을 주시냐면은 저는 이제 복지관에 근무하면서 제가 복지관을 그만두면은 집에 경제적인 문제가 기다리고 있기 때문에 복지관을 그만둘 수가 없었어요. 그런데 하나님 마지막에 내가 이 복음 있으면은 사막에 던져놔도 살겠다라는 어떤 그런 확신이 좀 들더라고요. So through this one whole year of meeting with the pastor weekly as well as my own morning worship routine, as I said, my life was so difficult. So in the beginning, I feel like, I cannot not work because I have to work for my financial problems. But then after 1 year, I started to have this peace in me where, if I have this gospel, even if I'm being thrown out into the desert, I'll be fine. 그러고 나서 하나님이 이제 회사를 그만두게 하시고 저희 교회 사랑부는 제가 그 전에 원래 제가 회사에서 진을 다 빼고 오니까 주일날 교회에서 사랑부 가고 싶지 않았었어요, 사실. So in the past, actually then I resigned, but before that, when I was still working in that center, because my work is so tiring already, so on Sundays I know that our church has this, special needs ministry, but I don't really want to serve there. 근데 힘이 회복되고 나니까 하나님이 이제 사랑교회를 부르시더라고요. 그래서 회사 그만두고
갈 곳은 사랑교회밖에 없지 않습니까? So, Yes. so God gave me strength, and after I resigned, because I was able to restore this strength inside me, then I started serving in that ministry in our church. 예, 그 예원교회 사랑부인데 지금은 저희가 예원 사랑교회라고 합니다. 예원교회 사랑부라고 생각하시면 돼요. So it's a church in Korea called Yewon Church, and they have this SEN ministry. 예, 거기서 이제 저는 한 6개월, 한 3개월 혹은 1년만 쉬고 다시 일해야지라는 생각이 사실은 좀 컸었어요. 그런데 하나님이 그만두고 한 2달 만인가 하나 다락방 문을 이렇게 하나 여시더라고요. So in the beginning, I was just going into this ministry thinking I'll only serve for a few months or maybe at most a year. But then once I started serving there, God actually opened doors of meetings of this 다락방 meeting, of meeting with these families. 그 다락방 현장을 갔는데 자폐아이랑 농아이를 키우는 엄마였는데요. 그 집에 가니까 아이가 그때 4살, 농아인이 4살, 자폐가 6살이었나 아마 그랬을 것 같은데 그 So 집에 네. So I have this meeting with a mom, and she has 2 kids, and one child was deaf, and one is autistic. 그 집에 가니까 기저귀가 한 벽을 꽉 차고 있는 거예요. 새 기저귀. So against the wall in their house, there's these diapers like just stacked up. 그 제가 이제 예전에 이제 우리 부모님들 교육 이렇게 하실 때 신변 처리를 힘들다고 포기하지 마시고 끝까지 아이의 시간표를 보고 이제 시작하시라고 늘 교육을 드렸거든요. 그런데 그 기저귀를 산더미처럼 쌓아놓은 그 집을 보는데 그 엄마의 모습을 보면서 제가 옛날에 회사에서 너무 힘들게 피폐하게 있던 제 모습이 그 엄마의 모습 속에 제 모습이 보이더라고요. So like in the past, when I was working in a center, I tell the parents, "Oh, don't give up on the treatment or the therapies. Like you can keep going, you'll be fine." But when I saw that mom with a house stacked with diapers, and I saw that she's so exhausted, I saw myself when I was working in the center. 물론 뭐 육신적으로 그분이 저보다 훨씬 힘들겠죠. 근데 저는 그분의 모습이 하나님 형상을 누리지 못하고 있는 내 모습, 내가 영적 존재라는 것을 잊어버린 내 모습이 그분 또한 기저귀가 문제가 아니라 하나님의 형상을 잃어버리고 어찌할 바를 몰라서 이 2 아이를 어떻게 키워야 될지 몰라서 하는 그 모습이 제 모습 같았었어요. So of course, physically speaking, that mom's life is definitely much harder than my life when I was working in the center. But what I mean was, when I look at that mom, I saw that her state was that she doesn't know that she was made in the image of God. She doesn't have the spiritual sense, and she has these 2 really children with very, very high needs, and she doesn't know what to do with them. And in her, I saw the same me who was lost spiritually as well. 그래서 내가 누리는 그리스도, 내가 만난 그리스도를 그대로 그냥 말씀했어요. 내가 어떻게 예배 드리는지 전달하고 내가 어떻게 그리스도를 묵상하는지 그대로 전달해 드렸어요. That's why I just directly relate to her how I started this morning worship thing by myself and how I am enjoying Christ myself. 기저귀 떼는 게 목적은 아니었는데 그 해에 기저귀를 뗍니다. So to be honest, like for the kids to not need to use diapers anymore is not the goal, but actually by the end of the year, the kids really didn't need diapers 장애 anymore. 아이들을 아까 오전에 부모 특강 때 박철순 목사님 말씀하셨는데 아이의 기능을 좋아지기 위해서 보이는 문제를 해결하기 위해서 저희는 세상에서 굉장히 애를 많이 쓰지만 사실 그게 우리 엄마들을 힘들게 하고 그게 나를 불행하게 하는 것이 아니라 내가 영적 존재라는 것을 모르고 내가 하나님 형상으로 창조되었다는 걸 모르고 우리 아이가 하나님 형상으로 창조된 존귀한 아이라는 것을 모르니까 삶 소망과 살아야 될 이유와 또 세상에서 보는 나만 보이니까 더 우울해지고 더 지옥 권세에 빠지게 되는 것 같습니다. So just like how our pastor shared in the morning with the parents and the families as well, the physical and the visible problems are actually not the biggest problems. And in outside world, like people think solving those problems is the most important thing. But actually, as Christians, we know that the spiritual problems behind them is actually the major cause of all the depression and all the depressive thoughts that they have as parents, because they don't know that they are children of God and they are made in God's image, and they also don't know that their own child is made in God's image, and that's why they're feeling 네, so 회사를 그만두고 upset. 나서 하나님 다락방 문을 계속 열어 가시면서 제가 계속 이제 사랑교회 다락방을 계속 하게 되거든요. 근데 다락방을 하면서 느끼게 되는 게 내가 복지관에서 너무너무 열심히 일했지만
여러분 한 사람 한 사람이 하나님 형상으로 만들어진 존귀한 분이라는 영적 사실을 말해주지 않았다는 걸 제가 알게 돼요. So as I was meeting more and more of these parents in these Bible study meetings, 다락방 meetings, I realized that, I worked so hard in the past in the disability center as a social worker, but I actually didn't tell the parents that their child and themselves are image of God, and that spiritual fact, I didn't tell them that. 너무 보이는 거 육신적인 문제 해결을 위해서 내가 참 최선을 다했구나라는 생각을 좀 하게 되었습니다. And I realized that I was just so focused on just fixing the visible problems of these children and families. 네, 그렇게 다락방을 하면서 저희가 이제 저랑 저희 뒤에 계시는 유선영 선생님이랑 같이 저희 사랑교회에서 평일 예배 학교를 이렇게 하도록 하나님이 또 문을 여셨어요. So that as I was meeting with all these parents, God opened doors for us to start this weekday church in our church with the assistant pastor at the back. 직업 없는 사회복지사와 직업 없는 특수교사가 만났습니다. So this is like an unemployed social worker meeting with an unemployed specialist teacher, and we started this church. 네, 그래서 수요일, 목요일, 금요일 그 RUTC를 하고 있습니다. So we're doing like Wednesday, Thursday, Friday RUTC Center. 네, 예배 학교입니다. So it's a worship school. 네, 지금 그 제가 그 RUTC를 처음에 시작할 때 부모 없는 랩런트들 그래서 다락방을 해도 좀 이렇게 잘 깊이 뿌리 내리지 못한 친구들을 도와주려고 제가 좀 시작을 했는데 처음에 이렇게 하나님이 하게 하셨는데 근데 하나님이 결국 제가 생각했던 친구가 아니라 하나님이 준비하신 이 부모와 자녀분들을 이렇게 또 만나게 하셨던 것 같아요. So when I was starting this RUTC center, I was meeting with a lot of these kids who are not really rooting down in the word, and they really need a lot more like ministry work. But then I realized that later on, God actually has a plan for me to meet with other parents and families through this meeting. 그래서 아침에 찬양하고 그리고 말씀 듣고 그리고 운동하고 그리고 오후에 또 특별 활동도 하고 아침에 한 10시부터 오후 한 2시까지 이렇게 한 4시간 정도 하고 있습니다. So we meet from 10 a.m. to 2 p.m. So at the morning we start with praising and worshiping, and we receive the message, and then we have some exercise time, and then we have some activities after lunch as well. 수목금 3일 다 나오기에는 우리 부모님들이 연로하셔서 목요일은 줌으로 하고 있습니다. So for those parents to bring their children to this church on Wednesday, Thursday, and Friday is too difficult for them. So that's why on Thursday we do it on Zoom. 예, 그 저랑 우리 유순영 선생님이랑 그리고 손승현 선생님이라고 한 분 더 계시는데 같이 이렇게 진행을 하고 있고 또 하나님 시간이 지날수록 또 더 많은 돕는 손길들을 이렇게 붙이시더라고요. So we first started as me and then the two teachers at the back as well. But then as we grow in numbers, God is sending more and more helping hands. 이 RUTC를 하면 할수록 내가 우리 렘넌트들에게 내가 누리고 있는 그리스도, 내가 행복한 그리스도를 말할 수 있어서 저는 너무 행복합니다. So as I'm running this RUTC center, what makes me really joyful and happy is that I am able to relate to these children the Christ that I am enjoying and the Christ that I am experiencing. 저희는 기능을 목적으로 하지 않습니다. 김해. 기능, 기능. Oh, sorry. 발달. Oh, okay. 발달. So it's not for development. We're not doing this for development. 그냥 복음으로 행복했으면 좋겠습니다. Oh, so we're not doing this to kind of for their growth and development, but we're doing this so that spiritually they can be joyful. 근데 이상하죠. 예배를 드리면 드릴수록 아이들이 똑똑해져요. But then it's so strange. As they're giving more and more worship, I feel like they're getting smarter as well. 우리 어머님 중에 한 분이요. 아이에게 교육을 안 시키기로 어릴 때 결단을 하셨대요. So one of the parents that we meet, she actually decided that she's not going to make her child go through the education pathway. 여러 가지 이유가 있겠지만 어쨌든 그렇게 하셨는데 근데 이 친구가 주일 예배드리고 그리고 평일날 우리 교회에서 사랑교회에서 주는 미션 활동하고 다락방하고 또 이렇게 RUTC 하면서 아이가 똑똑해지는 거예요. So I'm sure she had her reasons why she decided that for her child, but then as the child only attends then the Sunday school as well as this RUTC center training and all of the meetings that we have, she actually said that she feels like her child is getting smarter. 그 어머님 되게 당황해하고 계십니다. So that's why the mom is a little bit shocked. 네. 예배 안에 우리 렘넌트들이 행복하니까 자기의 생각들 또 자기가 갖고 있는 어려움들을
말할 수 있는 힘이 생기는 것 같아요. 표현할 수 있는 힘이라는 말이 맞겠죠? So as our young children, they're giving worship to God. I feel like then God is giving them that strength to express themselves as well. 저희 사랑교회에서는 늘 하는 말이 있는데요. 복음이면 다 된다입니다. So in our church, we always say this in the church with the kids with special needs. We always say, if it's with the gospel, then everything can take 네, place. 복음이면 장애가 없어진다는 말이 아닙니다. We're not saying that if there's a gospel, their disability or their needs will disappear. 복음이면 장애가 있어도 없어도 나는 완전하고 나는 온전하고 나는 행복하다입니다. It is if you have the gospel, then whether you have a disability or not, you are complete, you are perfect, and you are happy. 저희 렘넌트들은 매일 미션이 있어요. So for our children and remnants, we give them like mission every day. 저희 특별히 RUTC 친구들은 미션이 더 있습니다. So especially to our RUTC Center kids, we give them special mission as well. 매일 우리 발달장애 친구들을 위한 구원의 길을 매일 해야 합니다. So every day, 영상으로 찍어서 올려야 됩니다. so every day for these kids who are who have developmental problems, they actually have to film a video of them talking about the way of salvation every day. 393 기도를 영상으로 찍어서 올려야 합니다. They also have to pray this 393 prayer every day, and then they have to take a video of 네, themselves RUTC praying. 친구들은 매일 예배를 드리는 것이 이번 방학 숙제입니다. So during this winter holiday break in Korea, their holiday homework is to pray every day and worship every day and film themselves doing 이걸 it. 해서 이 아이들의 발달을 위한 것을 목적으로 하지 않습니다. We're not doing this for the sake of them developing better or faster. 예배를 통해서 부모님들이 우리 아이가 하나님 형상으로 창조된 존귀한 아이라는 것을 다시 한번 확인하고 언약으로 내 자녀를 볼 수 있도록 다시 한번 확인하고 또 우리 렘들 자신도 나는 하나님 형상으로 창조된 하나님의 자녀라는 것을 계속 확인하고 누리도록 가는 것이 저희 이제 미션의 목적입니다. Rather, the purpose is for the parents and the families to see and confirm that their child, even though they have special needs, they are made in the image of God and they are precious. And it's also for the kids themselves to know that. 네, 여기 오늘 새로 여기 초대되신 선생님들 또 여기 또 교회에 계시는 또 여러 또 그 직장에 근무하시는 모든 선생님들이 하나님 주시는 그 영적 힘으로 내가 가장 행복하고 그 행복이 내가 만나는 모든 렘넌트들에게 다른 것이 아니라 이 행복이 모든 것이라는 것이 전달되었으면 좋겠습니다. So I'm sure here we have a lot of teachers and specialists here sitting here. So I really hope and encourage you that you're able to really be filled with the spiritual strength yourself first, and then you're able to relay the spiritual strength and happiness to the children that you meet and work with. 네. 너무 신기한 거는 한국에서의 부모님들의 갈등과 홍콩에서의 부모님 갈등이 똑같아요. It's very interesting that the struggles that Korean parents have and the struggles that Hong Kong parents have are the same. 그러니까 저희가 그런 얘기를 했어요. 우리 내가 지금 싸우는 영적 싸움은 237에 누군가가 기다리는 답이다. So that's why we say this all the time. Like the spiritual battle that you are fighting will be an answer to someone in the 237 nations. 사명감을 가지고 싸우시라. So that's why when you fight these spiritual battles, have a sense of mission. 내가 오늘 만난 그리스도는 그 누군가에게 또 답이 됩니다. The Christ that I meet today will become an answer to someone that I 네, meet. 날마다 그리스도로 행복하고 그리스도로 모든 것을 살리는 우리 선생님들 되시기 바랍니다. I really hope that all the teachers here, you're able to have true joy in Christ every day. And with Christ, you're able to revive everyone around you. 감사합니다. Thank you. Thank you so much for the sharing. 간증 감사합니다. So right now we're gonna have the Q&A section. If you have any question, please voice out. 그럼 지금 질문의 시간을 갖겠습니다. 혹시 질문 있으신 분 있으면 말씀해 주셔도 됩니다. Don't be shy. 네, 쑥스러워 안 하셔도 됩니다. Or if you have any like a sharing from your school field, you can also share simply. 아니면 혹시 각자 현장에서도 나누는 부분이 있으면 올라와서 나누셔도 됩니다.
Okay. Uh, so the suggestion is maybe they can have like a small group teacher to teachers forum or like a 제안이 야. 있는데요. 여기 조금 쑥스러울 수 있으니까 교사들끼리만 따로 모여서 이렇게 서로 질문할 수 있도록 하면 어떨까요? pastor 목사님. 혹시 Any words? 괜찮으신가요? Tomorrow need to work, right? So maybe like by 9? Oh, before 9. So maybe we can just have teachers gather together and we can like kind of share and have forum together. Maybe and then maybe then I can just conclude for the or we can or I can conclude. 저는 그 한국에서 이 사역을 담당하고 있습니다. I'm doing this ministry in Korea as a pastor. 저는 장애아 부모는 아닙니다. I do not have a child with a disability. 오늘 여기는 우리 부모님인데 목사님도 계시고요. There are people here who are parents of children with disabilities, but 또 also pastors. 장애를 가진 친구의 형제인데 특수교사도 있습니다. But there are also people who have joined us today who have siblings with disabilities, and they are teachers. 조금 전에 간증했던 그런 전문인들도 여기 와 있고요. And there are also specialists who you just heard from. 그 형제도 이렇게 장애 아동의 형제도 여기 와 있습니다. And also siblings of children with disabilities. 저는 한 23년 전에 이 사역을 하게 됐습니다. I began working in this ministry 23 years ago. 많은 장애가 있는데 특별히 자폐와 지적 장애를 중심으로 사역하고 있습니다. There are many different disabilities, but I especially work with children with autism as well as intellectual developmental problems. 그럼 사역하는 어떤 방향이 있겠죠. And I have a direction in the ministry that I'm doing. 오늘 우리 두 선생님의 그 간증에서도 나온 이야기입니다만은 And it's the same things really that the specialists already shared today. 우리가 직업인으로서의 어떤 중요한 것도 있지만 하나님의 사람으로서 중요한 방향이 있습니다. We have a direction, of course, within our jobs, but as people of God, we need a different direction as well. 직업인이지만 하나님의 사람으로서 또 다른 인생의 방향이 있겠죠. Although this may be your occupation that you're working in, because we are people of God, we need to also have that direction from 그래서 God. 모든 사역의 방향은 한 가지입니다. There is one direction for all the ministry that we do. 행복해지는 겁니다. It is to become happy.
우리가 직장을 다니는 이유도 행복해지기 위해서죠. We go to work so that we can ultimately have happiness. 모든 인생은 똑같습니다. It's the same thing for everyone. 우리 장애를 가진 친구를 사랑부라고 한국에는 이야기합니다. Children with a disability in Korea, we call them the love department. 그래서 지금 사랑부라는 단어가 많이 나오고 있는 거예요. And so that is why we're using this term a lot, the love department. 그래서 한국에서 이제 사랑부 이렇게 하면 자폐와 지적 장애, In Korea, when we use this term, love department, we're talking about children with autism and disabilities. 주로 대상을 하고 있습니다. And so those are the main recipients of this ministry. 이런 장애를 가진 친구들의 저희 사역의 방향은 행복해지는 겁니다. The direction for the ministry that we have with these children with the disabilities is that they will ultimately be happy. 그 문제는 어떻게 행복해지느냐는 겁니다. But the problem then is, how can they be happy? 그게 이제 중요한 사역의 내용이기 때문에. That is the most important part of then our ministry. 그래서 가장 행복해지는 길은 하나입니다. The best way for us to become happy is one way, actually. 모든 인간은 태어날 때 하나님의 형상을 가지고 태어납니다. All humans are born in the image of God. 성경에 사람을 하나님의 형상으로 창조했다 그랬습니다. In the Bible, it says that God created mankind in His own image. 그래서 하나님의 형상을 회복하는 것이 가장 행복한 겁니다. And so for us to be truly happy, we have to restore the image by which we were created. 저는 목사로서 큰 교회를 담임하는 이게 성장된 목사보다 하나님의 형상을 회복하고 누리는 목사가 더 행복하다고 생각합니다. I believe that as a pastor, that a pastor who has a big church and a pastor who truly continues to restore the image of God is actually more happy. 그래서 한국의 모든 사역이나 사랑부 사역의 방향은 하나님의 형상을 회복하는 겁니다. So the direction for the love department for the disability field is to restore God's image. 문제는 길입니다. The problem is their abilities. 이 하나님의 형상을 회복하는 그 길이 문제죠. The problem is the path by which we can restore that image. 그래서 이 길을 설명하기 위해서 먼저 확인해야 되는 게 있습니다. And so in order for us to explain this path, there's something that we must first confirm. 이런 장애의 원인이 뭐냐라는 겁니다. What is the source for this problem, for these disabilities? 학문적으로 많이 나와 있습니다. And so they talk about this in a lot of in the scholars talk about a lot about 그러나 this. 발달 장애, 특히 자폐 지적 장애는 원인이 불분명하다 합니다. And they say developmental problems and autism, all of these problems actually there is no clear source for this disability. 단지 조금 제일 많이 유력한 것이 뇌의 문제다. The thing that they will mostly talk about is that it's a problem in their brain. 네, 그렇다면 성경에서는 뭐라고 하고 있냐는 겁니다. Then what does the Bible say? 자, 원인을 알아야 답이 나오겠죠. We need to know the source in order for us to know the answer, the source of the problem in order to find the answer. 근데 학문적인 원인은 정확하지 않다라는 겁니다. But in amongst what the scholars say, there isn't any actual clear answer for the source of the problem. 근데 성경에는 정확히 있어요. But the Bible clearly tells us. 창세기 1장 3절입니다. It's Genesis chapter 1 verse 3. 흑암, 혼돈, 공허라고 표시되어 있습니다. It talks about the darkness, chaos, and void in the world. 저는 장애를 가진 친구들을 만나보고 이게 확인되어졌어요. When I met children with disabilities, I was able to see and confirm this truth. 정확한 원인을 모르니까 세상의 방법이 있습니다. Because they don't know the real reason and the real source of these problems, they're trying to solve these problems with the things of the world. 왜냐 세상은 원인에 따라서 방법을 찾아내니까요. Because the world tries to solve problems based on the source of the problem. 그래서 어릴 때는 주로 치료를 많이 합니다. So when the children are younger, they do different types of therapies. 그래서 치료 쪽으로 많이 쏠리게 되죠. And so when children are younger, they do a lot of therapy and treatment. 그러면서 학업 공부 쪽이죠. 학교 이쪽으로 가게 됩니다. Then from those treatments and therapies, they move on to education. 그러면서 인간다워지고 행복해지기 위해서 발전하는 것이 복지지요. Then, in order for them to be more happy and have a good life, it turns to welfare. 그래서 선진국이 될수록 이 세 가지가 다 발전되죠. So more developed countries, these three areas are very well developed. 근데 이 세 가지 가지고는
이 원인을 정확한 것을 찾아내지 못하고 있어요. But with these three things, they can never actually solve the problem, the source of the problem. 더더욱이 이 뇌의 문제를 살려내지는 못하고 있는 거예요. And actually, even more so, they cannot they cannot really truly heal the brain. 그러다 보니까 진짜 이 성경에서 나와 있는 흑암, And so that is why the problems that the Bible talk about, which is the 여러분 darkness, 장애를 가진 친구를 만나보세요. 흑암이 가운데 있다니. when you meet children with disabilities, you can confirm. 뭔 생각을 하고 있는지 몰라요. You don't know what they're thinking. 알면 쉬워지죠. Of course, it might be more simpler if you can understand what the children are thinking. 어떤 친구는 이 물 한 병을 원샷합니다. One child will drink a whole bottle of water, 근데 이 동작이 번개만큼 빨라요. and it's as fast as lightning. 근데 물만 마시면 좋지만 아무 액체를 다 마십니다. It would be great if they only drank water, but they will do the same thing with any liquid that they see. 이 친구에게 이게 방법이 아닌 겁니다. For that child, treatment, education, and welfare, that's not really going to be a way to heal them. 도움은 되는데 It may help, 이 부분을 해결하지 못하는 but 거예요. it doesn't solve the problem. 그러니까 공허해지죠. And so they feel this emptiness and void in their hearts. 공허라는 건 우리가 표현할 수 없는 상태를 말하는 거죠. The state of feeling empty and having this void in your heart is something you can't fully 그래서 explain. 성경에는 이 단어를 표현해 놓고 있는 겁니다. The Bible describes and explains with these words. 그래서 그러면 성경이 말하는 길이 뭐냐라는 겁니다. And so what is the path, the way that is explained in the Bible? 정확하게 말하면 여기는 1장 2절이고요. This more accurately, that's Genesis chapter 1 verse 3. 1장 3절이 길이 된 겁니다. Genesis chapter 1 verse 3 is the way. 빛이 있으라 하매 It said, and God said, let there be light. 빛이 비춰지는 순간에 흑암, 혼돈, 공허의 문제가 해결된 겁니다. The moment the light shines, the problem of darkness, chaos, and void completely disappears. 이 빛이 요한복음 1장에 보니까 이 빛이 곧 하나님이요 예수 그리스도다 그랬어요. And that light, when you look in the book of John chapter 1, it says, is God and it is Jesus. 그래서 우리 장애를 가진 친구에게 가장 행복해지는 길은 하나님의 형상을 회복하는 것인데 So for children with disabilities, for them to truly restore themselves is to restore the image of God. 그 하나님의 형상을 회복하는 길이 빛이다라고 성경은 And the 이야기하고 way to restore that image of God is with the light. 있어요. 빛이 비춰질 때 이 문제에서 빠져나오게 되는 거죠. When the light shines, they're able to come out of the problem of darkness. 이 문제에서 빠져나오도록 우리에게 하나님은 빛을 주신 겁니다. And in order for us to come out of the problem of darkness, chaos, and void, God gave us the light. 이 빛이 예수 그리스도라고 성경은 이야기하고 And the Bible tells us that light is Jesus Christ. 그래서 우리 장애를 가진 우리 친구들에게 이 빛이 비춰질 때 여기서 해방되어지는 겁니다. So when the light of Christ shines on the children with disabilities, these problems are resolved. 기능은 발달되었는데 여기서 못 빠져나오면 성인이 되어서 이 문제가 이 현상이 나타납니다. Even if they're able to develop well and they're able to they're able to develop and overcome certain needs that they have, if they don't resolve this problem when they become older, the problem of darkness will eventually surface. 이 상태에 있으니까 청소년 시기를 지나면 폭력의 문제가 나옵니다. And so because they are inside this state of darkness, chaos, and void, when they turn to teenagers, we see a lot of violence. 또는 자해를 합니다. And some of them, they self-harm. 그걸 보는 부모들은 굉장히 고통스러워요. And parents who see this, they suffer a lot. 그래서 한국은 굉장히 자살이 많았어요. And so in Korea, we see a lot of a very high suicide rates. 왜냐? 세상의 원인을 가지고 세상의 방법을 찾았습니다. The reason is because with the source that the world believes is the problem, they try to find a way to solve this problem in the world. 근데 성경에서 문제가 뭔지를 이야기하고 있는데 여기서 빠져나오지를 못한 거예요. But the Bible tells us the true source of problems, and people aren't able to actually come out and resolve those problems. 이걸 해결하지 못하는 겁니다. They're not able to resolve those true problems. 이걸 해결하지 못하니까 그때부터 오는 여러 가지 문제가 있는 겁니다. Because they cannot resolve the true problems, there are other problems that then follow.
오늘 우리 부모님으로 오신 목사님도 말씀하셨습니다만은 많은 금액을 투자해서 이 최고의 가정을 거쳤는데 이 아이는 폭력성이 점점점 심해지는 거예요. Today, one of the pastors who has a child with a disability explained that he used the best treatment and therapy there was with best treatment, therapy, and education welfare. But when they became a teenager, they became incredibly violent. 혹시 이 분야에 있는 선생님은 어떠세요? What about for the teachers who are working in this field? 여러분 하시면서 정말 행복하십니까? As you're working in that field, do you feel joy? 질문에 오늘 여기 한국에서 오신 선생님들도 질문 받아봐야 돼요. And so we even have to ask the teachers who came from Korea, 정말 행복합니까? are you really joyful and happy as you work in this field? 그럼 안 행복합니까? Or are you unhappy? 그러면 뭘까요? Then what are you feeling? 그냥 직장 다니는 거죠. Yeah, maybe you're just simply going to 그냥 월급 work. 받고 내 생활하는 거죠. You're gaining a salary and you're just living your own life. 아까 우리 선생님 한 분 특강했던 것처럼 평일날 일하고 주일날 교사로 헌신 못해요. Like the early specialist teacher said, she worked in a disability center, but on Sundays she didn't want to work and help children with needs. 일주일 내내 그 아이 돌보느라 모든 에너지를 다 쏟았는데 주일까지 와서 All week long, she had drained all her energy trying to help the children, and on Sunday she didn't have the energy left. 가까이 가고 싶지 She 않습니다. didn't want to go near that department. 고개 이불로 돌립니다. Instead, she simply just turned her head actually away. 근데 양심은 찔립니다. But of course, her conscience was 이중 삼중 moved. 괴롭습니다. And you feel very bad about this. 그러나 정말로 하나님의 형상이 회복되어지면 장애를 가지고 있다 할지라도 하나님의 뜻을 이루는 사람이 돼요. But when the image of God is restored, regardless of whether or not you have a disability or not, you will do God's work. 요한복음 9장 3절에 보면 하나님의 뜻을 나타내기 위해서다 그랬어요. If you look in John chapter 9 verse 3, it says that we are here so that we can reveal God's work. 어떤 사람이라 할지라도 하나님의 형상을 하나님의 일을 나타나기 위해서 태어났다 그래요. Whoever you are, you have been born so that you can reveal God's work. 장애는 내가 선택해서 태어나거나 낳게 한 게 아닙니다. You did not choose to be born with a disability or not be born with one. 우리 부모는 아닌데 선생님들이요 이 부분을 모르면 굉장히 직장 생활이 괴롭죠. And for parents, but especially for teachers, if you don't realize this truth, then your job may be very difficult. 한국은 요즘 선생님을 안 하려고 합니다. In Korea, there's many people who don't want to actually be a teacher. 워낙 민원을 많이 해가지고. Why? Because they face a lot of problems as teachers. They face a lot of complaints as teachers. 그 컴플레인은 많이 겁니다. There's so many complaints that come in, 그러니까 안 할래요. so they don't want to be a teacher anymore. 교사들이 이걸 못 찾으면 If teachers aren't able to discover this, 어쩔 수 없이 직업인이 됩니다. then they become simply another worker in the field. 저는 이걸 회복하는 것이 가장 행복한 거라고 생각합니다. And I believe that restoring this is the true way for us to be 그래서 happy. 저는 기도 제목이 있습니다. So I have a prayer topic. 분명히 하나님의 일을 나타내기 위해서거든요. God has clearly called me, and I was born so that I can reveal and do His work. 그래서 장애를 가지고 있다 할지라도 하나님의 형상이 회복되어지면 행복할 수 있는 겁니다. So regardless of whether or not you have a disability or not, if you restore God's image, then you will be truly happy. 좋아지는 것이 행복이 아니고 하나님의 형상을 회복하는 것이 행복인 겁니다. Getting better, it doesn't make you happy. Restoring God's image is what makes you truly happy. 하나님의 형상을 회복하면 그때부터 하나님의 일을 나타내게 됩니다. When you restore God's image, from that moment on, through your life, God's work is revealed. 최고의 일이 뭘까요? What is the greatest work? 믿음의 결국은 영혼 구원입니다. Ultimately, it is with your faith saving souls. 하나님은 장애를 가진 친구를 통해서 또 다른 가정과 그 다른 장애 가진 친구를 구원하는 일이 나타나는 거예요. And in our field, it is the children with disabilities connecting us with other families, and through them and through that child, that family receiving 이 salvation. 땅에 예수 그리스도께서 오신 것은 우리 인간을 구원하려고 오신 거거든요. Jesus came to this earth so that He could save us. 우리 장애를 가진 친구들을 통해서 또 장애를 가진 친구들이 구원받는 일이 일어나는 거예요. And they're doing the work of through the children with disabilities, other children and other families with disabilities receiving salvation. 그 장애를 가진 그 가정을 통해서 또 다른 가정이
구원받는 일이 일어나는 겁니다. And then through that family that receives salvation, other families receiving 이 salvation. 구원받는 사람들이 많이 생기고 전파될수록 세계복음화 되어지는 거예요. And the more people receive salvation and spread the gospel around them, the more we are on the path to world evangelization. 그걸 보고 성경은 제자라고 이야기합니다. And those people are what the Bible calls the disciple. 그래서 저는 5 분야의 제자가 일어나기를 기도하고 있습니다. I pray that in 5 different fields, the disciples will arise. 우리 부모님들이 참된 길을 아는 제자로, That the parents will stand as true as the disciples who know the true way. 하나님의 일이 뭔지 알고 전달하는 제자로, That they may stand as disciples who know what God's work is and that they're able to relay that to their children. 그리고 이 가정의 형제들, 남자아이들 말고 And in these families, the second is the siblings of that child. 굉장히 상처 많습니다. They actually hold a lot of scars in their 지금 heart. 여기 형제 3명이 와 있거든요. Here we have 3 siblings of children with disabilities. 남에게 말 못하는 고통이 있어요. They have their own suffering that they cannot actually explain or tell other people. 우리 사람들은 남의 말을 함부로 하거든요. Many times people talk very easily about bad things about other people. 이 부모님과 형제들은 작은 말에도 상처를 잘 받아요. Parents as well as the siblings of these children actually receive scars and hurt very easily. 이 길을 찾지 못하면 행복한 게 아무것도 없어요. If they're not able to find the true way, they can never enjoy true happiness. 그러나 반대로 이 길을 찾고 이 일이 뭔지를 알면 가장 행복해질 수 있습니다. But on the flip side, if they're able to discover this path and they know what God's work is, they can enjoy real, true happiness even 그리고 more. 전문인입니다. Then thirdly, it is the specialists. 특수교사, 치료사, 사회복지사. And so specialists and special education teachers as well as social welfare 진짜 이 workers. 길을 알면 If they truly know the true way 하나님의 일을 나타나는 제자가 됩니다. and they are able to stand as disciples who do God's work. 그러면 그 제자 때문에 그 학교는 복을 받게 됩니다. And because of that disciple, the school that they're in is blessed. 빛이기 때문에 그 현장의 어둠이 무너지는 겁니다. Because they have that light in them, the darkness flees wherever they go. 그리고 이런 산업인이 일어나야 됩니다. And thirdly, we need the business people in this who will do this work. 그리고 저는 목회자가 일어나야 됩니다. And finally, the pastors. 여러분을 만나서 반갑고요. I'm very happy to have met you. 짧은 시간 여러분 말씀드릴 때 이 부분을 여러분 찾는 축복이 있으면 좋겠습니다. And so in this short time that I've had to share, I hope that you'll yourself be able to discover the true way. 여러분이 공부를 한 분은 이거를 알 수는 있습니다. And so for those of you who have studied this field, perhaps you know what the scholars are talking about. 이 부분을 배웠기 때문에 그렇습니다. Because you studied the methods of the world. 그러나 이 부분은 알지 못할 수 있습니다. But perhaps you may not truly understand what the source of the problem that the Bible talks about. 그래서 열심히 가르치고 나는 최선을 다해서 도왔는데 여기서 빠져나오지 못하는 거예요. And so you may continue to work with all your diligence and put all your effort in helping the children, but they may never be able to come out of the true problem. 내 인생 모든 걸 드렸는데 여기서 빠져나오지 못하도록 만드는 거예요. You may pour your life into this work, but that child may never be able to come out of the true problems that they have. 저는 하나님이 보시는 최고 교사는 여기서 빠져나올 수 있도록 돕는 사람이라고 I 생각합니다. think the teacher that God truly delights in and sees as the greatest teacher is one who is able to help the children come out of the darkness. 그러려면 정확한 길을 알아야 되겠죠. Then you need to know the accurate way, 정확한 일을 알아야 되겠죠. the accurate work of God. 그런 축복이 있으면 좋겠습니다. I bless you that you may be able to receive that blessing. 네, 혹시 이 부분에 대해서 질문 있으실까요? If there is anyone who has a question concerning anything that I talked about, please feel free to ask. 자, 시간이 2분 지났으니까 마치겠습니다. As it's 5 minutes past 9, we'll end and conclude here. 그럼 제가 기도하고 마쳐도 될까요? Yeah, let's end with prayer. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님께 감사를 드립니다. God, we thank you. 홍콩
중화권을 향한 하나님의 계획이 있는 줄로 믿습니다. God, we believe that you have a plan for Hong Kong and China. 오늘 참석하신 우리 모든 선생님들 위해 하나님의 나라가 임하게 하여 주옵소서. May you pour your kingdom. May your kingdom be established in the fields of all the teachers that have gathered here today. 하나님의 형상을 회복하고 하나님의 형상을 회복하는 일에 쓰임 받는 사람들 되게 하여 주옵소서. Would you allow your image to be restored in them, and may you use them to restore the image of God in all the children that they work with. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen. 네, 감사합니다. 감사합니다.